So just a bit of introduction. আমার নাম হচ্ছে Hashmi. I'm actually from Bangladesh. So I've been born and bred. I've been there all my life. I studied in IUB, Independent University, Bangladesh, and I finished my undergraduate there in finance. And I've been there all my life, but in 2018, I moved to Singapore. And since then, I've been based here. So I live here with my wife. And obviously, right now, I think every one of us kind of working from home. So I'm guessing যে আপনাদের হয়তো অনেকেই বাসা থেকে কাজ করছেন অথবা অফিসে অত লিমিটেড ভাবে যাচ্ছেন. So same here in Singapore. We are working from home. Situationটা হয়তো একটু better than Dhaka, I would imagine, because it's very controlled. It's আমরা বার হতে পারছি and everything, but still based here and kind of working and living from home, as you know. So I moved here in 2018 to actually join Grab. So হয়তো অনেকে, like for those of you who don't know Grab, Grab is Southeast Asia's first decacorn and super app. So if you know the likes of Alibaba, Taobao, maybe you know Uber, GrabPay, Wallet. So it's basically a combination. এবং যেটা Grab করে সেটা হচ্ছে যে it combines almost 13 different services in one app. So a app দিয়ে you can go from place A to B, you can get on-demand food, আপনি online payment করতে পারবেন, similar to Bcash in Bangladesh, remittance, there's also insurance, there's finance, there's also rewards. So অনেক কিছু আছে যেটা একটা অ্যাপের মাধ্যমে is you can get all the services. এবং আমি যে ডিভিশনটাতে কাজ করি সেটা কাজ হচ্ছে যে advertising and sales partnerships. So basically যখন আমাদের অ্যাপে ইউজার্সরা আসে তাদের সামনে হয়তো অনেক ব্র্যান্ডরা তাদের অ্যাডভার্টাইজিং এবং তাদের অফার এবং কন্টেন্ট প্লেস করতে চায়, এবং আমার কাজটা হচ্ছে যে how can I bring ওই ব্র্যান্ডস গুলাকে in front of the advertisers, in front of the consumers, এবং drive results. So before Grab, I actually spent 3.5 years in Dhaka. So I used to be Bangladesh country marketing consultant for Google as well. এবং I think a lot of you, I actually know through my work at Google at that time. এবং তার আগে আমি ছিলাম Ruby Exiataতে, এবং তার আগে I was also working with a startup of mine called Notion Hive. So separately, I also do a lot of in advisory board activities. So I'm actually IUB School of Business সাথে অনেক কাজ করি to try and help bridge the gap between the academy and the industry, to try and make sure যে আমরা যেন ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব গ্যাপ গুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রি যেসব অবজারভেশনস গুলো আছে সেগুলো আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যারিকুলামে আমরা যেন এস্টাবলিশ করতে পারি. So that's a little bit about myself. এবং again, I've been very fortunate যে আমি অনেক গ্লোবাল Fortune 500 কোম্পানির সাথে কাজ করতে পারি এবং করছি. So mainly আমার কাজ হয় with the type of consumer companies, right? So companies like Unilever, P&G, Nestle. Then technology side of companies এর সাথে আমার partnership drive করি. So for example, Samsung, Apple, Huawei. So these are some of my biggest names. Similarly, I also work with finance. So finance industry, যেরকম HSBC, Standard Chartered. These are all my clients. এবং what I've been very lucky is that different type of culture. So আমি যখন বাংলাদেশ থেকে Southeast Asia তে মুভ করি এবং APAC এ মুভ করি, তখন আমি ওই কালচারটা এবং ওই ওয়ার্ক এথিকটা আমি অনেক ভালোভাবে ডিফারেন্স আমি বুঝতে পারি. সো what is the priority যাদের আপনি যদি একটা বাংলাদেশ কনটেক্সট থেকে চিন্তা করেন ভার্সেস একটা গ্লোবাল কনটেক্সট থেকে চিন্তা করেন, how does the company think, ওদের কি কি ডিফারেন্সেস হয়, ওদের ইনিশিয়েটিভস গুলো কিরকম স্কেলে হয়, এবং কেন ওরা ডিফারেন্ট মার্কেটে ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস করে. সো ওই এক্সপিরিয়েন্সটা অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি, এবং I think ওখান থেকে আমার a lot of my lessons will be today for you as well. Right? So এই সেশনটার থেকে আপনি আলটিমেটলি কি পাচ্ছেন? So hopefully at the end of the session আপনি হয়তো তিনটে জিনিস হয়তো নিতে পারেন. সেটা হচ্ছে যে একটা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ডেভেলপ করার জন্য what are the fundamental steps? So কি ওভারআর্চিং স্টেপস গুলো থাকে, what are the different aspects যেটা আপনার কনসিডার করতে হয়, কেন এই অ্যাসপেক্টস গুলো ডিফারেন্ট হয় than let's say a normal one-off trade, right? So that's the first one. The second one হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন everyday work-এ we always have negotiations, right? আপনি যদি একটা supplier হন, then you have a negotiation as a vendor, right? আপনি যদি একটা buyer হন, then you have a negotiations as a sourcer, right? But এই difference, এরকম negotiation versus a strategic negotiation with a difference টা কি?
এবং how does the difference between a one-off trade versus at a long-term strategic partnership, what are the differences? I think that is the main key and takeaway from this session. What are the differences in each of these types of conversations? এবং আপনি কিভাবে এক একটা special tactic অথবা strategy use করে you can grow a relationship from just a one-off trade into a long-term discussion. এবং লাস্টে হচ্ছে যে hopefully you can take some of these lessons and then try and apply it in your day-to-day adventures or day-to-day initiatives, right? So first of all, just some fundamentals, right? So what is strategic partnership? So strategic partnership is actually a very, very big and large topic. There is no one definition. But if you ask me, essentially it's about a few things, right? So first thing হচ্ছে the fundamental, right? Um, if you want to think about developing a strategic partnership, the first thing that is important is যে আপনি foundationটা কি হবে? What is the foundation of this partnership? Is it just going to be a one-off trade? আপনারা কি কোনো product co-develop করবেন? Are you going to enter a new market together? আপনারা কি একটা নতুন initiative নেবেন? আপনারা কি একটা campaign run করবেন? What is the clear scope and objective of this partnership? Why do you want to work together? Now, যেটা আমাদের কাছে সবসময় obvious মনে হয় যে যদি আমরা একটা ডিসকাশনে বসে একটা মিটিং এ বসে আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ আমরা যে রোল থেকে আসছি আমি যদি একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করি then my only role is to produce that product. আমি যদি একটা প্রোডাক্ট বাই করি my only role is to buy the product. So we always think it's a buyer and a seller relationship, but actually strategic partnerships, it's not always a straight buyer and seller relationship, right? um, there are many other players in the ecosystem এবং আপনি অনেকগুলা different role play করতে পারেন, right? So to give you an example, let's say you're approaching a client, right? And you don't want this to be just a one-off selling. যে আপনি just আপনার product sell করবেন and you're not going to do anything about it, right? So a classic example হচ্ছে যখন an app developer এবং Google অথবা for example Apple Store, when they work together, right? একটা app developer, all they want to do is just kind of develop the app, right? Typically, I just want to develop my app. I want to put it on Google Play. এবং I just want Google Play or Apple Play to pay me for every download, right? But that's a very one-off relationship. There is no clear guidance আমি কোথায় যাব. But that relationship becomes strategic. So for example, যখন as an app developer, you're not just putting your product in the store, but you're actually saying, acha, how can I improve the app platform, right? How can I improve the overall experience of your customer at the end of the day? What is the ultimate outcome for not just me as an app developer, but আপনার the platform, the app store? What is your outcome as well? So যখন আপনি এই questions গুলো জিজ্ঞেস করবেন তখন what you're doing is you're essentially creating a very clear foundation on the different role and the motivation of the different parties, right? এবং এই স্টেজে কিছু clear questions আপনি যেগুলো আরো করতে পারেন, explore করতে পারেন, are things like what is the overall business impact that I want, right? Do I just want to have do I just want to make money, or do I want to improve the ecosystem? Who cares about these outcomes, right? এবং indirectly এবং directly যারা এই আউটকামের সাথে রিলেটেড তাদের সাথে আমরা কিভাবে interact করতে পারি, right? So if you look to the picture on your right, it's about setting that foundation so that ultimately you know what your role is and you know what the other party is bringing to the table. So that's the first step of developing that strategic kind of partnership, right?